Hello, grade 10 children. Today I am going to teach you the activities of Unit 9 in your workbook. You have to be ready with the workbook. Are you ready to do the activities? Let's start. Do you remember the topic? Nature. අපි nature කියන මාතෘකාව යටතේ ගොඩාක් activities කරා Pupils book එකේ. සමහර activities එතනින් මෙතෙන්ට සම්බන්ධයි. සමහර ඒවා අපි කතා කරපු දේවල් මත පදනම්ව තමයි අපි අද කරන්නේ. Activity 1 is to underline the most suitable word that fills the blank. දුවල පුතාලට මතකයිනේ අපි කන්නెලිය ගැන බොහොම ලස්සන brochure එකක් කියෙව්වා. Kanneliya is an area of beauty in Sri Lanka. ස්වභාවික සුන්දරත්වය කියන එක කොහොමද කියන්නේ? Natural beauty. Most blank love to visit Kanneliya. Most tourists සංචාරකයෝ වැඩිම ප්‍රමාණයක් යන්න කැමති. Tours, tourism කියනකොට සංචාරක කර්මාන්තය, tours කියනකොට සංචාර, ඒවා එකක්වත් ගැලපෙන්නේ නැහැ මෙතනට. It is an ideal, එක හොඳම මොකද්ද? For hiking during the dry season. Location, locate, locator. Locate කියන්නේ verb එකක්නේ. එතකොට location ස්ථානයක්. Streams of Kanneliya are full of Kanneliya තියෙන දිහ පාරවල් water that refreshes the travelers. Pure water. බොහොම පිරිසිදු වතුර. Purity කියනකොට noun එකක්, purest කියනකොට superlative form එකක් ගැලපෙන්නේ නෑ මෙතනට. The cascades in Kanneliya. Waterfalls beautify the environment with their natural grace. Beautify. ලස්සන කරනවා. Beauty කියන root word එකෙන් තමයි මේ beautify කියන වචනය හැදෙන්නේ. What's the next activity? Activity 2 is to write meaningful sentences using the following words you have learnt in the lesson Kanneliya. Can you remember highlighting these words? Matching activities where we had to match the word with their meanings. ඒ වගේ දේවල් කරපු නිසා හුඟක් මතක තියෙන්න ඕනේ දුවල පුතාලට මේ වචන ටික. Biodiversity, ජෛව විවිධත්වය. Vegetation කියන්නේ වෘක්ෂලතාදිය. Cascade කිව්වම waterfalls, දියැලි. Hiking කිව්වම අපි දන්නවා අපි කඳු කැලෑ පාරවල් වල යනවා ක්‍රීඩාවක් හැටියට, adventure sport එකක් විදියට. Deforestation කියනකොට වන විනාශය. දැන් දුවල පුතාලා මතක් කරගන්න වාක්‍යයක් ලියනකොට වචනයක් දීලා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපි ඒක සුදුසු විදියට වාක්‍යයේදී යොදන්න ඕනේ. ඒකේ තේරුම මොකක්ද කියලා අපිට තේරෙන විදිහට. Can you try a few sentences? පොඩි sentences ටිකක් ලියලා බලන්න. මේකත් එක්ක ඊට පස්සේ match කරලා බලන්න. Biodiversity කන්නెලිය වගේම අපිට සිංහරාජ rainforest එක ගැනත් කියන්න පුළුවන්. Then we have vegetation. We can write a sentence like this. The mountain ranges were bare of any. ඒ කියන්නේ මේ කඳු පන්තියේ කිසිම වෘක්ෂලතා තිබුණේ නැහැ කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ.
bear කියන නිසා. Full of කියන්න පුළුවන්. bear කිව්වොත් නැහැ කියන එක. Cascade. We can write she watched the fascinating cascades from the valley. Valley එකේ ඉඳලා cascades දිහා මේ ලස්සන වතුර පහරවල් දිහා බලාගෙන හිටියා කියන එක. Hiking. Hiking is an adventure sport, so we can write something like this. The Scouts. අපි දන්නවානේ බාලදක්ෂ යෝ යනවා කියලා මේ වගේ hiking adventures වලට. The Scouts got ready for another hiking trail. Then we have another word left. Deforestation. We can write deforestation has affected deforestation has affected the environment. පරිසරයට බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව අදහසක් තමයි ලියන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵලයක්. resulted in. Deforestation has resulted in global warming. Then activity 3, use the details about Singharaja rainforest and write a paragraph about it. Again, what are we going to do? We have got information about Singharaja rainforest. We are going to transfer this information and then write a paragraph, present it as a paragraph. So we have the location, where is it situated? Location කියන්නේ ස්ථානය කියන එකනේ. Sabaragamuwa and southern provinces. Area 88 square kilometers. Importance. වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ මේක national park එකක් නිසා. Area of high biodiversity. World Heritage Site. මේක ලෝක උරුමයක්. Wildlife. Trees, insects, amphibians, reptiles, birds and mammals. Mammals, ශීරපායි. Amphibians කියනකොට උභයජීවීන්. එක ආකාරයේ සත්ව ශාක විශේෂ තියෙන නිසා මේක ඉතාම වැදගත්. Now let's write a paragraph based on these given facts. Singharaja rainforest is situated in the Sabaragamuwa and southern provinces. දීලා තියෙන fact එකම අපි is situated in කියලා දාලා වාක්‍යයක් හැදුවා. It covers an area of 88 square kilometers. එතන අපි එකතු කරේ covers කියන වචනේ area එක දීලා තිබුණා. Singharaja is significant in many ways. Then ඊළඟට කියන්න යන එකට ඉස්සෙල්ලා අපි දැක්ක area එකට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? Importance. මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි අපි මේක important කියලා සලකන්නේ. ඒක ලියන්න කලින් අපි එක වාක්‍යයක් එකතු කරනවා. Singharaja is significant in many ways. මේක විශේෂත්වයක් තියෙනවා විවිධ ආකාරවලින්. Mainly it is important because it is a national park with an area of high biodiversity. ඒ කියන්නේ
අපි මෙතන මොකද්ද කරේ? අර දීලා තියෙන කරුණු තුනෙන් දෙකක් විතරක් එක වාක්‍යයකට ගත්තා. ප්‍රධානම විශේෂත්වය mainly. It is important because it is a national park with an area of high biodiversity. මේක ඉතාමත්ම උසස් ජෛව විවිධත්වයකින් යුතු ප්‍රදේශයක් කියන එක. ඊළඟ එක එකතු කරනවා අපි it is also කියලා. තුනම එක වාක්‍යයකට දාන්නේ නැතුව it is also a World Heritage Site. ලෝක උරුමයක්. We see an abundance of wildlife there. අපිට තිබුණේ මොකද්ද මෙතන? wildlife කියලා උදාහරණ ටිකක් විතරයි. දැන් මේක එකපාරටම කියන්නේ නැතුව අපි පුංචි වාක්‍යයක් එකතු කරා. එතකොට ලස්සනයි, පැහැදිලි උදාහරණ දෙන්න කලින් මොකක් ගැනද කියන්න යන්නේ කියන එක. We see an abundance of wildlife there. ඉතාම බහුල වශයෙන් abundance කියනකොට අදහස් වෙන්නේ. The range covers මේ පරාසය. දැන් ඔන්න උදාහරණ ටික ලියනවා. The range covers trees, insects, amphibians, reptiles, birds and mammals. We must conserve this treasure for the future generation. Conserve. අපි සංරක්ෂණය කරන්න ඕනේ මේ සම්පත කා වෙනුවෙන්ද? Future generations. අනාගත පරපුරවල් වෙනුවෙන්. Now let's look at the next activity. Activity 4. Find information about a historical or religious place in Sri Lanka and fill in the grid. Historical, religious. ಐತಿಹಾಸಿಕ එහෙම නැත්නම් ආගමික. දැන් ඉතින් ඔක තෝරගන්න හරිම අමාරුයි. ඇයි? අපේ රටේ ඒ තරම් විශාල ප්‍රමාණයක් ಐತಿಹಾසික වටිනාකමකින් යුක්ත එහෙම නැත්නම් ආගමික වටිනාකමකින් යුක්ත ස්ථාන තියෙනවා. ඉතින් මේක තෝර හිටියොත් ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා තෝරගන්න බැරුව. ඒ නිසා අපි එකක් තෝරගමු. අනුරාධපුර. පුතාලට පුළුවන් වෙන පුතාලා කැමති තැනක් තෝරගෙන මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. Location. Anuradhapura is located in the North Central Province. So we can write North Central Province here. Distance from Colombo. We can write 202 kilometers. Then the importance. What's the importance of Anuradhapura? මේ වගේ පොඩි කොටුවකින් නම් ලියන්න බෑ. හැබැයි අපි පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් ලියමු. Ancient kingdom. Ruins of an ancient civilization. Center for Theravada Buddhism for centuries. එතකොට මේකේ ඉන්නේ importance වලට attractions ඒකත් මං හිතන්නේ බොහොම අසාර්ථක උත්සාහයක් අපි මේ කොටුවක් ඇතුලේ ලියන්න හදන එක. හැබැයි කීපයක් ලියමු ප්‍රධානම ස්ථාන. ශ්‍රී මහබෝධි, රුවන්වැලි සෑය, යන ආදී වශයෙන් අපි පැරග්‍රාෆ් එකේ තව දිගට ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් ලියමු. Best time to visit. දැන් අනුරාධපුරේ යනකොට අපි best time to visit කියන එක එක එක්කෙනාගේ කැමැත්ත අනුව වෙනස් වෙනවා.
සාමාන්‍යයෙන් පින්කම් වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන යන කෙනෙක් නම් ඉතාමත්ම හොඳ කාලය තමයි ජූන්. පොසොන් පින්කම් තියෙන කාලේ. ඒ වගේම අවුරුද්දේ ඕනෑම කාලයක අනුරාධපුර යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් එහෙම කාලයක් කිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. වන්දනාමාන කරන අයට සම්වලට සහභාගී වෙන්න මහා පරිමාණයේ. Otherwise throughout the year අවුරුද්ද පුරාම. Now let's look at a sample paragraph. Anuradhapura is a major city in Sri Lanka. The city is situated 202 kilometers away from Colombo. මේක ප්‍රධාන නගරයක් කියලා ඊට පස්සේ අපි කියනවා ඒකේ දුර සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ කොළඹට සාපේක්ෂව කිලෝමීටර් 202යි. It is the capital city of North Central Province. උතුරු මැද පළාතේ ප්‍රධාන නගරය. Anuradhapura is one of the ancient cities in Sri Lanka. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මේක ඓතිහාසික නගරයක්. It belonged to the kingdom of Rajarata. It is famous for its well-preserved ruins of an ancient Sinhala civilization. Well-preserved ruins කියන්නේ දැන් අනුරාධපුරේ නටබුන් ඉතාමත්ම ආරක්ෂිතව තමයි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඉතාමත්ම ආරක්ෂිතව තමයි ඒවා පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා well preserved කියලා කියනවා. කාලයක් තිස්සෙත් පැවතිලා මේ වෙනකොටත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. The city is now a World Heritage Site. මේ වෙනකොට මේ නගරය ලෝක උරුමයක්. It was the center of Theravada Buddhism for many centuries. ශතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ තේරවාදී බුදුදහමේ මධ්‍යස්ථානයේ විදියට සැලකුවා අනුරාධපුර. The main attractions in this city are මේ city එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ attractions ලියලා ඉවර කරන්න බෑ. ඉතින් අපි බොහොම අමාරුවෙන් කිහිපයක් තෝරගෙන ලියන්න ඕනේ. මොකද paragraph එකක ඕනාවට වඩා list එක දිග වෙන්න බැරි නිසා. The Jayashree Maha Bodhi, the Ruwanweli Stupa, Chetavanaramaya Monastery, the Archaeological Museum, Loba Mahapaya, Isrumuniya, Samadhi Buddha statue, Ranma Suyana and Tisa Wever. වැව් කිව්වහම තවත් ගොඩක් තියෙනවා. අපි එකක් මෙතන ලියලා තියෙනවා. Now we are moving on to activity 6. Read the following advertisement and fill in the blank with the correct answer. Book a safari and be one with nature. Safari rides. අපිට මේ වගේ wildlife parks වල safari ride යන්න ගක් කැමැත්තක් තියෙනවා. දැන් මෙතන ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Book a safari and be one with nature. සබා දහමත් එක්ක එකට එකතු වෙන්න කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Advertisement එක. Boat safaris and jeep safaris according to your need for the holiday season. මේකේ හැටියට boat එකේ safari එකක් යන්නත් පුළුවන්, jeep එකක යන්නත් පුළුවන් නිවාඩු කාලේ. Contact Hazanti for jeep safaris to Vilpattu and Yala to see the wild animals in their natural habitats. එතකොට කාවද contact කරන්නේ සම්බන්ධ කරගන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ඕනේ නම්. Vilpattu and Yala. Wild animals වනසතුන් කොහොමද ඉන්නේ ඔවුන්ගේ ස්වභාවික වාසස්ථානවල. Natural habitats. Contact Madhavi 10 days in advance for boat safaris to Kalpitiya Sea, Mirissa, Nilaweli and Maduganga. තව කෙනෙක්ට තමයි අපි contact කරන්න ඕනේ 10 days in advance. ඒ කියන්නේ අපිට යන දිනයට වඩා දින 10ක් පෙර. boat safaris වලට. Ideal way to spend your holiday at reasonable rates. දැන් දැන්වීමක් කියනකොට ඒකේ අරමුණ මොකද්ද? කියවන කෙනාව ඒකට ආකර්ෂණය කරගන්න එක. You are trying to attract the readers.
They are giving information in such a way that we feel like going there, choosing them, choosing what they ask us to do. ඉතා හොඳම විදිහක් මොනවටද? නිවාඩුව ගත කරන්න reasonable rates, බොහොම සාධාරණ මිල ගණන් වලට. Visit nature and be part of it. ඒ කියන්නේ visit nature කියන්නේ සබාදහම ළඟට යන්න, ඒකේ කොටසක් වෙන්න. උගක්ම ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන විදිහට තමයි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ address එකයි telephone number එකයි තියෙනවා. Now let's see what we have to do based on that. There are types of safaris mentioned in the advertisement. How many types? We had jeep safaris and boat safaris. The blank safaris for Vilpattu and Yala. Obviously, the jeep safari is going there. You can see wild animals in jeep safaris. You have to book 10 days in advance. For boat safaris, you can contact. What's the name of the person to contact? Hazanti. For jeep safaris. Now we can move on to activity 7. Imagine you are the secretary of the Environment Society. Write a notice to be displayed on the Environment Society notice board, giving details about the poster competition on the theme Let's Recycle Our Waste. Include the following. Then make අපි Pupils book එකේ කියවපු announcement එකත් එක්ක සම්බන්ධයි. Let's look at that announcement once again. Can you remember this? The Environmental Society of Gamunu Mahavidyalaya has organized a poster competition on the theme Let's Recycle Our Waste to mark the Earth Day. The competition will be held on කියලා දිනය දීලා තිනවා, වෙලාව දීලා තිනවා, කොහෙද? Main hall. Venue එක දීලා තිනවා, ඒ වගේම age groups දීලා තිනවා. Students from grade 6 to 13. ඒ වගේම දීලා තිනවා more details will be displayed on the Environmental Society notice board. ඒක තමයි දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ details බලාගෙන. Now do activity 7 of your workbook. Date and time දාන්න තියෙනවා. Venue කියන්නේ ස්ථානය. Age groups, rules and regulations of the competition. තරඟයක් තියෙනකොට නීති තියෙනවනේ. ඒවත් අපි ඇතුළත් කරන්න ඕනේ notice එකේ. Let's look at a notice now. You start with the word notice and then you write a sentence to attract the people. Do you like to draw posters? Do you love the environment? This is your chance. ඊට පස්සේ විස්තර ටික පැහැදිලිව දෙනවා. The Environmental Society is organizing a poster competition on the theme Let's Recycle Our Waste. වැඩි දිගට විස්තර කර ඉන්නේ කෙලින්ම notice එකේ කෙටියෙන් අපිට අවශ්‍ය දේ කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම සමහර කරුණු sentence එකක නැතුව පොඩ්ඩක් point form එකෙන් දාලා පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. It will be held on කියලා වාක්‍යයක් ඇතුළේ ලියන්නත් පුළුවන්. It will be held on the 15th of June. ඒ විදියට එහෙම නැත්නම් මේ විදියට points වෙන් කරලා date, venue, time and age groups දාන්න පුළුවන්. Rules and regulations. Draw the poster according to the theme. Poster එක අඳින්න ඕනේ දීලා තියෙන තේමාවට අදාළව. The poster should be drawn without margins. Margin නැතුව තමයි poster එක අඳින්න ඕනේ. Designs from books and magazines cannot be copied. කොහේ හරි පොතක හරි එහෙම නැත්නම් magazine එකක හරි තියෙන design copy කරන්න බෑ. තමුන්ගේ own design එකක් වෙන්න ඕනේ. A3 papers will be provided.
මේ අවශ්‍ය කොළ සපයනවා කියලා තියෙන්නේ. දිනය දාලා සිග්නේචර් එකක් දාන්න ඕනේ කවුද නෝටිස් එක ලියන්නේ කියන එකට. Now let's see what we have to do in activity 8. Use the correct form of the word given in brackets to fill in the blanks. Correct form of the word. අපි දන්නවා එකම වචනයක විවිධ forms ආකාර තියෙන්න පුළුවන්. suffixes, prefixes එකතු කරලා ඒ කියන්නේ වචනය මුලට ඒ වගේම වචනය අගට යම් යම් කොටස් එකතු කරලා වචන එක එක ආකාරයෙන් වෙනස් වෙනවා. මෙතන තියෙන වචන වලින් අපි බලමු මේ දීලා තියෙන root words වලින් මෙතනට අදාළව කොහොමද අපි වචනය වෙනස් කරන්නේ කියලා. The village by the sea is an blank story written by Anita Desai based on a fishing village in India. Village by the sea is an interesting. Interest කියන එකෙන් අපි interesting කියන වචනය ගත්තා adjective එකක්. Gardening is a blank hobby as it gives exercise to the body in addition to its economic benefits. ආර්ථික ප්‍රතිලාභ වගේම අපේ ශරීරයට ව්‍යායාම ලබා දෙනවා ගෙවතු වගාවේදී. It's a ඒ නිසා අපි දන්නවා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ hobby කියන එකට නිසා අපි දන්නවා කොහොමද adjective එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට useful. දැන් මෙතන වචනේ පහසුවෙන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් වුණාට ඒක එන විදිහ දෝල පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. මොකද වෙනත් අවස්ථාවක ටිකක් අමාරු වචනයක් ආවත් එතකොට අපිට ඒ තීරණය ගන්න පුළුවන්. Most of the diseases වැඩිපුරම ලෙඩ ප්‍රමාණයක් are now due to new findings in the field of medicine. කියෝ කියන්නේ සනීප කරනවා. එතකොට due to the new findings in the field of medicine කියන්නේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නව සොයා ගැනීම නිසා හුඟක් ලෙඩ දැන් සනීප කළ හැකි. කියෝ curable. The mechanic repaired the machine in the factory. Trouble කියන වචනයෙන් එන්න පුළුවන් adjective එක මොකක්ද? Troublesome. Troublesome machine. බොහොම කරදරකාරී යන්ත්‍රය. Little children ask a lot of questions. පුංචි ළමයි ප්‍රශ්න ගොඩක් අහනවා. Because they are blank to know about things. Curiosity කියන්නේ කුතුහලය. කුතුහලයක් තියෙන අය කියන එක කොහොමද අපි කියන්නේ? Curiosity කියන්නේ noun එක. ඒක අපි adjective එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. Curious. Curious. Now let's look at a few more examples. It was difficult to understand the word mechanical is given of the new toy. Mechanism. The priest gave a blank advice to the children of the Sunday school. The priest gave. දැන් අවවාද කියනකොට එතනට ඉස්සරහට එන්න ඕනේ adjective එකක්. value කියන එකෙන් මොකක්ද හැදෙන්නේ? valuable. Mark Twain is an author among children. He is a famous author. Everyone praised the blank generosity act done by my grandparents. Generosity කියන එකෙන් අපිට හදන්න පුළුවන් adjective එක තමයි generous. බොහොම ත්‍යාගශීලී කියන එක. Generous. We could not turn it on because the switch was not අපිට ඒක on කරන්න බැරි වුණා. switch එක adjust කරන්න බැරි වුණ නිසා. එතකොට අපි කියනවා switch was not adjustable.
And then we can look at activity 9. Use the phrases given below to write meaningful sentences. We have 4 columns in this and we have to match and write meaningful sentences. Uma, the children, the dog, we, Ravi and Tarindu. Waited, went, got, have been playing, ran. අපිට verb එක තෝරගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඉතුරු ටික තෝරගන්න පුළුවන්. Let's start writing with Uma. What did Uma do? Uma went towards the beach singing happily. Then we have the children have been playing since 4 o'clock. Have been playing. 4 ඉඳන් සෙල්ලම් කරමින් හිටියා. The children have been playing since 4 o'clock. Then we have the dog ran round the garden. We have we, Ravi and Tarindu left. It doesn't make much difference. මෙතන අපිට meaningful sentence එකක් හදන්න මේ දෙකම ගන්න පුළුවන්. We waited until the bus came. අපිට පුළුවන් එතකොට අන්තිම එක Ravi and Tarindu got off bus එකෙන් බැස්සා කියන එක the bus at Maharagama. And that's how you construct meaningful sentences. And we have come to the end of all workbook activities and a few additional activities in Unit 9. Then පුතාලා ඒ activities ඔක්කොම revise කරන්න හොඳට practice කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ.